Your video is on? Yes. Yes. There you are. Okay. Hare Krishna Maharaj, how are you today? Nice. All right, so let's see, what are we doing today? 7-Up. 7-Up. Everybody wants to hear about 7-Up today? Все хотят сегодня услышать историю про 7-Up. Yeah. Okay. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Putare Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Putrani Vijayasa Sangari Vaskita Desa. Hare Krishna. So, welcome everyone back today. Добро пожаловать всем сегодня. Left off last week. I promised to talk about 7-Up story. В прошлый раз мы договорились, что расскажем историю про 7-Up. Also, my wife tells me I did not even give a direct answer when the person asked the question, is it okay to drink 7-Up? И также жена мне напомнила, что я не дал прямого ответа, когда меня спросили, можно ли пить 7-Up. That's also deliberate. Also. That deliberately, I also did that on purpose, deliberately, not give her direct answer to such questions. Я преднамеренно не дал ответа на такой вопрос. So, of course, I joined Prabhupada, let me see, September 1972. Я присоединился как слуга Шри Прабхупаде в 1972 году. So when I joined him, I had been living in a temple in ashram for 1.5 years. И к тому времени я уже жил в ашраме почти 1,5 года. Well, of course, it's customary in any temple, we didn't take anything, we didn't eat anything, we didn't drink anything if it was produced by non-devotees. И, конечно же, в храме у нас было строгое правило, мы не ели и не пили ничего, что было сделано непреданными. We would not even buy store-bought juices, store-bought yogurt. Of course, we only bought milk. We made it into yogurt. We made our own juice if we would have juice. So like that, we were very, very strict. И все напитки, которые у нас были, мы делали сами, даже если это были соки, мы покупали фрукты и выжимали соки. So now, that was September, so now 6 months, I had been Prabhupada servant for 6 months. И вот я уже был слугой Шрилы Прабхупады в течение 6 месяцев. And also when we traveled on the airplane, we would prepare prasadam, offered foodstuffs. We would have prasadam, and we would eat prasadam as well on the airplane. И когда мы летели в самолете, весь просад готовился на земле, и мы брали его с собой. And in different letters to devotees over time, Prabhupada would say that for the deity, you can't offer anything to the deity that's prepared by non-devotee. В отношении предложения божествам Шрила Прабхупада неоднократно это упоминал, что мы не можем предлагать божествам ничего, что было приготовлено непреданными. So now I have been with Srila Prabhupada for almost 9 months when we were on an airplane. И где-то спустя 9 месяцев с того момента, как я стал слугой Шрилы Прабхупады, мы летели на самолете. And we were traveling to the temple in New York. И мы направлялись в Нью-Йоркский храм. This temple in New York at the time was in Brooklyn, New York. We called the Henry Street Temple. В то время храм находился на Генри-стрит в Нью-Йорке. So this temple was the temple where I had received first initiation 2 years before. So they were still in the same temple at that time. И это был тот же самый храм, в котором я получил первое посвящение за 2 года до этого.
So Srila Prabhupada had left from India, then he went to London, and from London, now we were traveling to New York City. Мы вылетели из Индии, Шрила Прабхупада был в Лондоне какое-то время, и потом мы вылетели в Нью-Йорк. So as we always did, Prabhupada traveled in economy section coach class, and Prabhupada always sat at the window. Шрила Прабхупада путешествовал обычно в эконом-классе и садился возле окошка. And on the airplane, I would sit next to Prabhupada, and if there was a third seat, secretary would sit there. Я садился обычно рядом с Шрилой Прабхупадой, и если было третье кресло рядом, то там садился его секретарь. So everything was going normal on the airplane. We had been on there for several hours. Все шло нормально в самолете, мы уже несколько часов летели. And if you fly, they always tell you it's very important you drink liquids, to keep hydrated, because when you fly, you become dehydrated. И, как вы знаете, во время полета в самолете происходит обезвоживание организма, поэтому они рекомендуют пить жидкости побольше. So, after several hours on the flight, the stewardess, the flight attendant, she's going down the aisle, and she has a cart, and on the cart there are drinks, different drinks. И вот спустя несколько часов полета стюардесса идет по проходу, и у нее на столике разные напитки, она раздает их. So she's just going by, stopping at one seat after the other. So she comes up to our seats where we're sitting. И вот она проходит по рядам и доходит до нашего ряда. And she looks at, of course, the three of us were, this is 1973. So we like this, shaved head, tilak, robes. И она смотрит на нас, это 73-й год, мы все в вайшнавской одежде, с тилаками. And she looks at us and she said, would you like a drink? Она смотрит на нас и спрашивает, выпить хотите? Попить. So, of course, whenever we were asked anything, it was always up to Prabhupada. We didn't make any decisions on the airplane. На самолете все решения принимал Шрила Прабхупада. Если задавали какой-то вопрос, то решение уже от него зависело. So after she asked the question, I looked at Prabhupada. Когда она задала вопрос, я посмотрел на Шрила Прабхупаду. And Prabhupada looked at me, he said, what is that? И Шрила Прабхупада посмотрел на меня и спросил, это что такое? So I said, it's 7-Up, Srila Prabhupada. Я сказал, Шрила Прабхупада, это 7-Up. So would you like one? Хотели бы попробовать? So, of course, Prabhupada, he's talking to me. He's not talking to the stewardess. He's talking to me. И Шрила Прабхупада разговаривает со мной. Он разговаривает не с стюардессой. I always say when we traveled on the airplane, whenever the flight attendants, they would ask questions, Prabhupada would always give the answer to me, and then I would speak to the flight attendant. He didn't directly exchange with them in general. Обычно Шрила Прабхупада не общался с проводниками. Он говорил что-то мне, и я тогда уже с ними разговаривал. So, of course, this was a big surprise to me. After 2 years, Prabhupada said, yes. He said, you can get the drinks. So I said, we'll all have 7-Up. И для меня это был большой сюрприз. Спустя 2 года Шрила Прабхупада сказал, да, мы можем попить эти напитки. Я выбрал 7-Up. So the woman, they were in clear plastic cup with ice, the 7-Up. You can see the bubbles coming up on 7-Up. So now we all have 7-Up in front of us on the tables. И вот нам наливают 7-Up, добавляют туда лед, оттуда идут пузырьки. У нас у всех на столиках стоят стаканы с этим напитком.
So when you were with Prabhupada, when you traveled with Prabhupada, again, you waited until he did something, then you would follow. И когда вы были в полете с Шрилой Прабхупадой, вы ждали, когда он что-то сделает, и вы следовали за ним. Because Prabhupada, he turned everything into prasadam by his taking. It would become prasadam. Все, что Шрила Прабхупада принимал, оно становилось прасадом. So Prabhupada, cup, he looks at the cup and he puts it to his lips. Вот Шрила Прабхупада поднимает этот стаканчик, смотрит в него, потом подносит к губам. And starts drinking the 7-Up. И начинает пить 7-Up. So as soon as Prabhupada picks up the cup, we also pick up our cup. And when he starts drinking, we start drinking our 7-Up. Because now it's prasadam. И вот Шрила Прабхупада пьет уже напиток, значит, это прасад. Мы тоже берем свои стаканы, начинаем пить. So Prabhupada puts the cup to his lips and he... И Шрила Прабхупада подносит стакан к своим губам, пьет, и потом вот так вот делает такой звук. And he looks at me. He said, "This is very refreshing." И потом он смотрит на меня, говорит, очень освежает. So for the next few minutes, the 7-Up, it's cold. There's ice cubes in there, and Prabhupada keeps taking a sip. Every time he would take a sip, he'd take a sip, and then he said, "This is very good." После каждого глотка Шрила Прабхупада ставит стакан снова на столик, потом через какое-то время опять поднимает, пьет, делает этот звук, и говорит, да, очень приятно. So that was the first time I ever had anything that wasn't prepared in the temple over 2 years. Это вот за 2 года был первый случай, когда я принимал что-то, что не было приготовлено в храме. So then we finished our 7-Ups. They come, they take the cups back. And мы допили свои напитки, прошла проводница, забрала стаканы. So then 4 or 5 hours go by. Прошло еще 4 или 5 часов. And now the flight attendant, the stewardess, she's coming down with the big cart with all the different drinks on it. Beer, wine, soda, juices. She's pushing the cart down the aisle. И вот идет бортпроводница, у нее на столике все разные напитки, там пиво, вино, соки и так далее. And she stops in front of us. И она останавливается напротив нас. And she looks at us and she says, "Do you want anything to drink?" И спрашивает, вы хотели бы чего-нибудь попить? So then I looked at Prabhupada. I said, "Prabhupada, would you like something to drink?" Я смотрю на Шрилу Прабхупаду и спрашиваю, вы хотели что-нибудь попить? Prabhupada looked at me. He said, "Yes, we'll have 7 o'clock." И Шрила Прабхупада говорит, да, у нас есть 7 часов. So I looked at the stewardess and said, "We'll all have 7-Up." Я смотрю и спрашиваю стюардессу, есть у вас 7-Up? So now, of course, she gives us an empty glass with ice in it, and she gives us cans of 7-Up. На этот раз она дает нам стаканчики со льдом и дает такие баночки с 7-Up. So now we're all sitting, Prabhupada, myself, Shyama Sundar, on our tables. We all have a cup filled with ice and cans of 7-Up in front of us. И вот мы сидим, я, Шрила Прабхупада, Шьяма Сундара, и у нас у каждого стаканчик со льдом и баночки с 7-Up. So I get Prabhupada's can and I click open the lid and I pour the 7-Up into his cup. Я открываю баночку Шрилы Прабхупады, наливаю ему в стакан 7-Up. So then I empty the can into my glass.
Затем я наливаю из моей банки в свой стакан. And Prabhupada picks up the cup of 7-Up, and he says, "This is very refreshing." И Шрила Прабхупада подносит стакан к своим губам, пьет, и говорит, как освежает. And then he picks up the empty can. Затем он берет пустую банку. And he starts reading the ingredients out loud. И вслух начинает зачитывать состав. He says, carbonated water, газированная вода, сахар, lemon and lime, лимон и лайм, citric acid. And he looks at me. He looks at me. He said, "These are all natural ingredients." He said, "This is very nice." И лимонная кислота. И Шрила Прабхупада говорит, это все натуральные ингредиенты, очень хорошо. So if you know, when you pour 7-Up into the glass, the bubbles are always bouncing up. You can see the bubbles bouncing. Когда вы наливаете 7-Up в стакан, то там пузырьки все время начинают, испарение идет, они все время там прыгают. When you take a sip of it, all the bubbles, they bounce on your nose. И когда вы берете глоток этого 7-Up, то эти пузырьки начинают бить в нос. So every time Prabhupada would take a sip of the 7-Up, when he put it, he would always go, He'd always go, Каждый раз, когда Шрила Прабхупада делал глоток этого 7-Up, он так немножко смеялся. So he's drinking and he's saying, "This is very tasty." He said, "This is very good. It's all natural ingredients." И Шрила Прабхупада говорит, да, очень вкусно, натуральные ингредиенты. Prabhupada told me, he said when he was very little, when he was a young boy, his favorite drink was nimbu pani. И Шрила Прабхупада рассказал мне, что в детстве его любимый напиток был лембу пани. So 7-Up is nimbu pani with bubbles. А это был тот же лембу пани, только с пузырьками. And of course, we were on the airplane for a long time, so it was very tasty. И мы в самолете были очень длительное время, поэтому было приятно. So after many hours flying, finally we arrived at the temple in New York City. И вот после многочасового перелета мы прибываем в храм в Нью-Йорке. So Prabhupada arrives at JFK Airport. Then we go to the temple, and at the temple, right next to the temple room, Prabhupada has his flat, his apartment. И мы прибываем в этот аэропорт Джона Кеннеди, и потом едем в храм. Комната Шрилы Прабхупады находится прямо в храме. So this was the first time that I was in the apartment with Srila Prabhupada as his servant. Это был первый раз, когда я был в комнате Шрилы Прабхупады вместе с ним как слуга. So when we get to Prabhupada's rooms, one of the devotees at the temple, he comes up to me and he says, "Does Prabhupada need anything?" И когда мы поднимаемся в комнату Прабхупады, подходит один преданный и говорит, нужно ли что-нибудь Шриле Прабхупаде? Now, usually when devotees would ask me if Prabhupada needed anything, I could never think of anything Prabhupada needed. He never needed anything. He had his servant, he had his cook, and he lived very simple. Поскольку образ жизни Шрилы Прабхупады был очень простой, у него был слуга, был повар, то обычно я даже не мог себе подумать, что бы такого можно было придумать, чтобы Шриле Прабхупаде было нужно. But something went off in my mind. And I said to the devotee, I said, "Yes, you can get a 6-pack of 7-Up." И что-то у меня в голове пронеслось, и я говорю, принесите 6 упаковок 7-Up. And he looked at me in shock. He said, "What?" И он смотрит на меня в шоке и спрашивает, что? I said, "You can get him a 6-pack of 7-Up."
Я говорю, можете принести ему 6 упаковок 7-Up. Again, this was 1973. No one ever had such a thing in the temple. It was Maya. И это был 73-й год. Никто такими вещами не баловался в храме. Это была майя. But he kept saying, "Are you sure?" I said, "Yes, get some 7-Up." И он меня несколько раз переспрашивал, ты уверен? Я говорил, да, принесите 7-Up. Because it was very hot in New York City, and I thought one day maybe I can give Prabhupada 7-Up. Была очень горячая погода в Нью-Йорке, и я подумал, что в какой-то из дней можно предложить Шри Прабхупаде 7-Up. So there was a small kitchen in Prabhupada's apartment. There was a small refrigerator. So I just pushed the 6-pack of 7-Up into the refrigerator and left it there for 1-2 days. В комнате Шрила Прабхупады была маленькая кухня, там был маленький холодильник, и я затолкал туда 6 этих упаковок 7-Up на всякий случай. Because I was afraid to even offer Prabhupada 7-Up. I didn't know what he would think. Потому что я даже не знал, как вообще предложить этот 7-Up Шри Прабхупаде, будет он его или нет. So one evening, Prabhupada was speaking with one of the temple presidents who'd come to see Prabhupada. И вот один из вечеров Шрила Прабхупада беседует с президентом храма, который приехал из другого города. So this was a very hot summer night. Была очень такая жаркая погода, жаркий вечер. Maybe like 40 degrees. In New York, it's very hot, very humid. So this was very hot, and there's no air conditioning in Prabhupada's rooms. Было приблизительно под 40 градусов, это очень жарко для Нью-Йорка, и кондиционера не было в комнате Прабхупады. So I'm sitting by the kitchen. This devotee who is taking Prabhupada's darshan, he comes up to me in the kitchen and he says, Prabhupada needs water. И я на кухне нахожусь, пока Шрила Прабхупада разговаривает, ко мне подходит этот преданный и говорит, что Прабхупаде нужна вода. So I said, okay, I'll be right there. Я сказал, хорошо, сейчас принесу. So he left, he went back into Prabhupada's rooms and he shut Prabhupada's door behind him. И он направился в комнату Шрилы Прабхупады, закрыл за собой дверь. So I thought, I'll bring Prabhupada some 7-Up. Я подумал, хорошо, сейчас принесу Шриле Прабхупаде 7-Up. So I took one of the cans, been in the refrigerator, I opened it up. I have Prabhupada's silver cup. I poured a 7-Up into the cup, put it on the plate, and I walked towards Prabhupada's room. Достал серебряный стаканчик Шрила Прабхупады, налил туда 7-Up и пошел в комнату Прабхупады. So I get to Prabhupada's door, and I open the door. As soon as I open the door, this devotee comes to the door. Я подхожу к дверям комнаты Шрилы Прабхупады. Как только я дверь открываю, там уже стоит этот преданный, идет навстречу. He apparently didn't want me to come in. He was having private meeting with Prabhupada. Было очевидно, что он не хочет, чтобы я заходил, потому что у него такая частная встреча. But Prabhupada wasn't really into private meetings. Prabhupada would sometimes say that we have no secrets. И Шрила Прабхупада, он никогда не поддерживал идею таких закрытых встреч. Он всегда говорил, у нас нет никаких секретов. So I'm at Prabhupada's door at the other end of the room, and I'm holding the plate trying to go in, and the devotee's trying to take it from me. He said, give it to me, give it to me. Я стою у дверей Шрилы Прабхупады, этот преданный пытается выхватить у меня поднос со стаканом, говорит, давай мне. And I, realizing it's not water, it's 7-Up, I'm saying, no, I'll bring it to him. Но я понимаю, что я несу не воду, а 7-Up, поэтому говорю, давай я сам поднесу. So we had a little discussion at the door, and I just pushed my way into the room.
У нас было обсуждение в течение короткого времени, и потом я прошел дверь. So from the entrance, I had to walk to the other end of the room, and I put the plate down on Prabhupada's table. И мне нужно было пройти через всю комнату в то место, где сидел Шрила Прабхупада, и поставить стаканчик ему на стол. I offered obeisances, and I looked up at Prabhupada. Я предложил поклоны, посмотрел на Шрилу Прабхупаду. And Prabhupada's sitting down, he looks into the glass. He can see the bubbles coming up from the 7-Up. И Шрила Прабхупада наклоняется, заглядывает в стакан и видит пузырьки, которые идут из стакана. So he looks, he says, "What is this?" Шрила Прабхупада смотрит туда и спрашивает, это что такое? I said, "It's 7-Up, Prabhupada." Я говорю, это 7-Up, Шрила Прабхупада. You all know the analogy, yes? Prabhupada would say so many times, when the spiritual master asks for water, you don't bring him milk, you bring him water. Наверняка вы помните эту аналогию, которую Шрила Прабхупада много раз приводил, что когда духовный учитель просит воду, ему нужно принести воду, а не молоко. So my spiritual master, he asked for water, but I brought him a 7-Up. Мой духовный учитель попросил меня воду, а я принес 7-Up. So he's looking at the glass, and then he looks at me, he says, "Okay." И Шрила Прабхупада заглядывает в стакан, потом смотрит на меня, говорит, ладно. And my godbrother's in the room behind me. He can't believe that there's 7-Up in front of Prabhupada. И этот духовный брат, который сидит в комнате, он в шоке, не может поверить, что у Шрилы Прабхупады в стакане 7-Up. So now we're both just sitting there looking at Prabhupada. И мы вдвоем сидим и смотрим на Прабхупаду. Prabhupada's sitting behind his desk in this hot summer night. He picks up the cup of 7-Up and И Шрила Прабхупада берет стакан, отпивает, и потом так с наслаждением говорит. he said, "This is very refreshing." И говорит, это очень освежает. And then Prabhupada stands up and he grabs the cup. And for the next few minutes, he's sitting there taking sips of his 7-Up. И Шрила Прабхупада берет стакан и по чуть-чуть начинает отпивать в течение нескольких минут. He take a sip, said, "This is very nice." Делает глоток и говорит, как вкусно. So he finished the glass, his glass of 7-Up. Он допивает стакан 7-Up. And I looked at him, I said, "Would you like any more?" He said, "No, that's all right." И я спрашиваю, еще добавки? Шрила Прабхупада говорит, достаточно. So then very happily, I took the plate, the cup, looked at the devotee, and I walked out of the room. Я беру стакан, поднос, смотрю на этого преданного и выхожу из комнаты. So then the next morning comes, Prabhupada goes on his morning walk, he gives class before Radha Govinda. На следующее утро Шрила Прабхупада выходит на утреннюю прогулку, потом возвращается на даршан Радха Говинды, дает лекцию. Then he has his breakfast. After breakfast, the president of the temple, the GBC, comes to see Prabhupada. И затем он завтракает, и в его комнату приходит президент храма и GBC. And he tells Prabhupada that there's one cathedral, big, beautiful 100-year-old Catholic cathedral. He says that we're looking at this cathedral, maybe we'll buy it. И они начинают рассказывать, что здесь в городе есть один очень красивый, величественный собор, которому 100 лет. Преданные присматриваются к нему, может быть, они его приобретут под храм. He said, "We would like you to come and see it if you want to see it." Если вы хотите его увидеть, мы можем вас отвезти, говорят они. So Prabhupada said, "Yes, that'll be nice." И Прабхупада говорит, да, давайте посмотрим. So around 10 o'clock in the morning, the devotee
the GBC, myself, Prabhupada, and the driver, we all get inside this little Toyota car. И в 10 часов этот вот GBC, этот президент, я, водитель и Шрила Прабхупада, мы садимся в маленький автомобиль Toyota. So Prabhupada and I were sitting in the back seat, and the driver and the temple president, they're in the front seat. Я с Шрилой Прабхупадой сижу на заднем сиденье, а президент храма и водитель сидят спереди. So we drive for about 15 minutes into Manhattan, very, very posh area. And the driver pulls up across the street from this big, beautiful Catholic church. И мы едем по этим богатым кварталам Манхэттена и припарковываемся прямо напротив этого величественного собора. So he parks the car at the street, and Prabhupada is very excited. We all get out of the car. Он припарковывается, Шрила Прабхупада в таком приподнятом настроении выходит из машины, мы тоже выходим. So from across the street from the church, we're looking, of course, has a very roof, very high roof with the bell tower on it. And Prabhupada's looking, and the doors to the church are open. И это довольно высокая башня, там сверху колокола висят, и Шрила Прабхупада смотрит на открытые ворота. So now this is another very hot day in the summer, and it's daytime, the sun's shining. Еще один такой очень жаркий день, солнце припекает. And Prabhupada says, can we go see? Шрила Прабхупада спрашивает, мы можем зайти посмотреть? So the devotee says, no, Prabhupada, they don't know where Hare Krishna is. He said, so we can't go to see them. He said, but from here, I wanted you to see the church, what it looked like, and where the location was. И преданный говорит, они не знают, что мы Хари Кришна, поэтому мы не сможем туда зайти. Но я хотел вас привести сюда, чтобы вы посмотрели на само место и как выглядит эта церковь. So even from across the street, you could see the set of stairs going up to the church. You could look inside. It was big hall. Ну, даже снаружи были видны эти большие ворота. Видно было такой большой зал, там внутри ступеньки, которые вели туда к входу. And you could see the pews, had the chairs inside the church. You could see the big chandeliers coming down, the stained glass windows. Можно было видеть, как там кресла стоят рядами, можно было видеть различные люстры, которые там свисали с потолка. Prabhupada said, he said, we will call this Gauranga Hall. И Шрила Прабхупада сказал, мы назовем этот зал Гауранга Холл. So Prabhupada was already naming the hall, Gauranga Hall. Шрила Прабхупада уже дал название Гауранга Холл. So they talked for a few minutes. We're standing outside just by the car. Мы стояли рядом с автомобилем, вот так вот несколько минут переговаривались. And then Prabhupada said, okay, we can go. Шрила Прабхупада сказал, ну что, поедем? Now remember, Prabhupada, of course, he was in New York City. When he arrived, he stayed in New York for over a year by himself. So he knew the area. И поскольку Шрила Прабхупада по прибытию из Индии, он целый год провел в Нью-Йорке, он, в принципе, знал неплохо местность. And in New York City at that time, in the 60s, the 70s, they had many small grocery stores on the corners everywhere through New York. И в те годы, в 70-е, на каждом углу было множество маленьких таких продуктовых магазинчиков. They would call these stores like mom and pop groceries because they were run just by a family. И обычно такие магазинчики называли по имени мамы и папы, потому что семьи владели этими магазинами.
So we're standing on the corner. Prabhupada's in his sannyas, saffron robes, has his cane. И мы стоим вот на площади, Шрила Прабхупада в своих одеждах саньяси с тросточкой. And I'm there, my saffron brahmachari clothes, shaved head, and the other two were there, all devotees with our shaved head, sika, tilak. Я стою рядом тоже в шафрановых одеждах, брамачари, двое преданных, мы все бритые, с тилаками. And of course, the car had no air conditioning. It's very hot outside, like 40 degrees. И в автомобиле не было кондиционера, а снаружи 40 градусов жары. So Prabhupada looked at the devotee, the driver. He said, there's that grocery store right there on the corner. And Prabhupada looks, he said, do they have 7 o'clock? И Шрила Прабхупада поглядывает на ближайший магазинчик и спрашивает нашего водителя, а у них там есть 7 часов? And the devotee looks, he says, what? И преданные смотрят на него и спрашивают, что? And I'm saying 7 up. Do they have 7 up? Я тогда объясняю ему, есть ли у них напиток 7-Up. And still the devotee's confused because Prabhupada's asking for 7 up. He's going, what? И преданный сбит с толку, он не может понять, неужели Шрила Прабхупада просит 7-Up. So I said, Prabhupada wants a 7 up. I said, go get him a 7 up. Я ему поясняю, Шрила Прабхупада ходит 7-Up, пойди и купи ему 7-Up. So of course he has to ask temple president for money because no one ever had money. We never carried money on us. Ну и, конечно же, у него не было денег, он поворачивается к президенту храма за деньгами. So he gets some money, he goes into the store, and after a couple of minutes, he comes out with 1 can of 7 up. Он заходит в магазин и потом выходит с одной баночкой 7-Up. So I take the can and I open up the can. I hand it to Prabhupada. Я беру банку у него из рук, открываю ее и подаю Шриле Прабхупаде. And Prabhupada's standing on the corner in Manhattan, New York, and he's got his left hand with his cane. He's got his hand in his cane, and he's got the can of 7 up, and he starts drinking the 7 up. В левой руке Шрила Прабхупада держит тросточку, правой рукой он берет эту банку и начинает пить 7-Up. And of course, now he's drinking from the can, so he takes a sip, goes. Шрила Прабхупада пьет из этой банки и потом так. So for the next few minutes, Prabhupada takes a sip, takes another sip. И так продолжается несколько минут. Небольшими глотками Шрила Прабхупада пьет. And then he said, okay, now we can go. He's still holding the can of 7 up. И он все еще держит в руках банку и говорит, ну теперь мы можем ехать. So the two devotees, they get in the front of the car. Prabhupada, I open the door, he gets into the back of the car, and I go sit next to him. И двое преданных садятся впереди, я открываю сзади дверь для Шрилы Прабхупады, он садится на свое место. So he takes sitting in the car, the driver starts off, and Prabhupada takes another sip. Я тоже сажусь, мы закрываем двери, водитель трогается, и по дороге Шрила Прабхупада допивает напиток. So then after a few sips, then Prabhupada turns to me, hands me the can. He said, okay, now you can take. И еще после нескольких глотков Шрила Прабхупада передает остаток мне и говорит, ну, можешь допивать. So now we only had that 1 can of 7 up. У нас была только одна банка 7-Up. So after he hands me the can, the two devotees in the front are reaching back. Everyone's trying to grab Prabhupada's Maha 7 up. Поскольку банка только одна, преданные, сидящие спереди, они протягивают свои руки назад, пытаясь у меня выхватить эту банку. And of course, we're trying to drink in the Vedic way. We're holding the can over our mouth.
pouring 7-Up, and then I give it to the next devotee. So we all took a little of Prabhupada's Maha 7-Up. И мы пытаемся пить, не касаясь. Я чуть-чуть выпил, не касаясь, передал преданной банку. И так мы все получили маха-маха от Шрила Прабхупады. So that was the last 7-Up Prabhupada had in New York at that time. Это была последняя 7-Up в Нью-Йорке в ту поездку. So after a few days, Prabhupada flew from New York City to Los Angeles on the other side of the country. Через несколько дней был перелет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Это другой конец страны. So in the USA, they were the two biggest temples. One was on the East Coast, one was on the West Coast. Это были два самых больших храма в Америке в то время. Один находился на западном побережье, другой на восточном. And when Prabhupada arrives in Los Angeles, that's, of course, New Dwarka. There's over 100 devotees. Many grahastas are living there. И Шрила Прабхупада прибывает в Лос-Анджелес, его встречают около 100 преданных, там живет много грехаст. And in Los Angeles, of course, the other GBC is there, Kurandar. He was very big devotee at that time. И GBC в Лос-Анджелесе в то время был Карандара, он тоже был таким очень великим преданным в то время. So we arrive at the airport. Prabhupada's greeted by hundreds of devotees. Сотни преданных встречают Шрилу Прабхупаду в аэропорту. Then we get to the temple, and Prabhupada goes to his flat, his apartment in Los Angeles. Мы прибываем в храм, и Шрила Прабхупада отправляется на свою квартиру в Лос-Анджелесе. So, of course, in Los Angeles, like I said, there's maybe 50, 60 apartment buildings filled with devotees from BBT, the art devotees. Everyone is living there, so many devotees. И, как я уже рассказывал, в Лос-Анджелесе там целая улица, около 50 зданий принадлежат преданных. Там одно здание BBT, другое художники, третье еще кто-то жил. So then from the airport, we get to Prabhupada's rooms, and Prabhupada's there, I'm there, Kurundar's there, the GBC for the whole West Coast. И вот мы прибываем на квартиру Шрилы Прабхупады, я вместе с ним и Карандара, который является GBC по всему западному побережью. So this was 2 days after Prabhupada was in New York City. Это произошло через 2 дня после того, как Шрила Прабхупада прибыл в Нью-Йорк. And when we get into Prabhupada's room, Prabhupada sits down on his asana behind his desk. We all offer obeisances. Мы заходим в квартиру, Шрила Прабхупада присаживается, и мы кланяемся ему. And then Kurandar looks at Prabhupada very seriously. И Карандара очень серьезно смотрит на Прабхупаду. And he says, Prabhupada, he said, the devotees have heard that you're drinking 7-Up. И он докладывает: Шрила Прабхупада, преданные разузнали, что вы пьете 7-Up. He said, now all of the grahastas in the community in their apartments, they all have cases of 7-Up in their refrigerator. И теперь холодильники у всех грехаст заполнены этим напитком. He said, is it okay to drink 7-Up? Это нормально пить 7-Up? And Prabhupada looked at him. He said, sometimes I take a little 7-Up, he said, for digestion. He said, but no, he said, it's not a good idea for everyone to be drinking 7-Up. Шрила Прабхупада говорит: на самом деле я принимаю 7-Up только для пищеварения в небольшом количестве. Ничего хорошего в том, чтобы пить 7-Up, нету. But over the next few years, I was with Prabhupada. Еще несколько лет, когда я путешествовал с Прабхупадой. So sometimes we would be on the airplane, and when they would come by with the drinks and say, do you want anything to drink? Prabhupada would say, yes, I'll have 7 o'clock. И каждый раз, когда у нас были перелеты в самолете, и стюардессы подходили к нам с напитками и спрашивали, хотите ли что-то попить, Шрила Прабхупада говорил: да, давайте мне 7 часов.
So then there was one flight from Los Angeles to Mexico City. И был один перелет довольно приличный из Лос-Анджелеса в город Мексико. So on that flight, besides Prabhupada's servant and secretary, there were maybe half a dozen other devotees were on the flight traveling with Prabhupada. И помимо Шрилы Прабхупады и его секретаря было еще человек 6 на этом рейсе преданных. So the flight attendants coming down, asking, "You want anything to drink?" И, как обычно, бортпроводница идет с напитками и спрашивает, не хотите ли вы попить? So Prabhupada said 7-Up. He said, in all the devotees, he said they can have 7-Up. И Шрила Прабхупада говорит, да, 7-Up, и говорит, все преданные тоже могут попить 7-Up. So it kind of became the drink we would have on the airplane. То есть это стал напиток, который мы пили во время перелетов. But from that time, we never had it in the temple anymore. Но в храмах Шрила Прабхупада больше ни разу его не пил. It became the preferred drink on the airplane was 7-Up. Но во время перелетов это теперь стал главный напиток, который мы пили. So then 2 years go by. И прошло еще 2 года. So this was not very nice time. This was September 1977. И это был уже сентябрь 1977 года. And if you remember, this Prabhupada had been living here in Vrindavan since May, June, July. For 4 months, he had been in Vrindavan and his health was very, very bad. С мая 1977 года Шрила Прабхупада поселился окончательно во Вриндаване, и уже 4 месяца он там находился, у него было очень плохое здоровье. And at that point in September, Prabhupada started to feel a little strength and he decided to try to go to the West. So he was going to fly to London for starts. И в сентябре 1977 года ему стало получше, и он решил отправиться на запад. И первый перелет должен быть в Лондон. So that was just 2 months before Prabhupada left. This was at the beginning of September 1977. Это было почти за 2 месяца до ухода Шрилы Прабхупады, начало сентября 1977 года. So at that time, Prabhupada was very frail, very thin. He was wearing dark sunglasses because the light was so strong. Шрила Прабхупада был очень худой, тело было изможденное, у него были солнцезащитные очки. And on the flight with him, there were some devotees. Abhiram was there, Tamal Krishna Maharaj was there, Guru Kripa Maharaj was on the flight. С ним были еще Абирам, Гуру Крипа Махарадж, Тамал Кришна Махарадж. So it was a full flight, and it stopped in Dubai. И у этого самолета была посадка в Дубае. So Prabhupada in general was always lying down, but on this flight he had to sit down. Обычно Шрила Прабхупада ложился во время перелета, но здесь ему пришлось сидеть. So the plane stopped in Dubai for an hour or so. И когда мы приземлились в Дубае, остановка была на 1 час. Some people were getting off the plane, others they would get on the plane after some time. И кто-то высаживался, кто-то наоборот садился в самолет. So when the plane stopped, the devotees that were sitting next to Prabhupada, they all got out of their seats and just stood by the door of the plane so Prabhupada could lie down. И когда была эта посадка, преданные встали, чтобы постоять в проходе, чтобы Шрила Прабхупада мог прилечь. So Prabhupada was lying down across the streets and Guru Kripa Maharaj is sitting by Prabhupada. И Шрила Прабхупада прилег, и с краю сидел Гуру Крипа Махарадж.
And Prabhupada has these dark glasses on. Шрила Прабхупада эти солнцезащитные очки. And of course, his breathing was very difficult. And that little, even from his mouth, there was little water coming down, little drool. И у него было затрудненное дыхание, и даже немножко слюна текла с краю. And Guru Kripa is looking at Prabhupada and he's feeling very sad, wondering what he can do to help Prabhupada. И Гуру Крипа так очень себя не очень хорошо чувствует, что вот чем он может помочь Прабхупаде. He wanted to try to somehow relieve Prabhupada from any suffering he might be having. Он хотел бы освободить Шрила Прабхупаду от каких-то страданий, которые тот испытывает. So he just looked at Prabhupada and said, Prabhupada, can I get you anything? Он смотрит на Прабхупаду и спрашивает: Прабхупада, может быть, вам что-нибудь достать? And Prabhupada looked up at him and he smiled. He said, I'll have a 7-Up. Шрила Прабхупада улыбается и говорит: ну, можете 7-Up принести. So, of course, at that time, Guru Kripa, he realized that Prabhupada was completely transcendental. В этот момент Гуру Крипа Махарадж говорит: я осознал, что Прабхупада полностью трансцендентен. He had little, Prabhupada gave him a little realization of the pure devotee. Whatever was happening, Prabhupada was transcendental. Шрила Прабхупада ему показала, что чистый преданный, что бы ни происходило с его телом, он трансцендентен. So one thing we see with Prabhupada is, as he said, Prabhupada was not a fanatic. То есть, что с одной стороны можно было увидеть, что Шрила Прабхупада не был фанатиком. Often I tell one other story about Prabhupada in that connection. И в этой связи я мог бы рассказать еще одну историю о Прабхупаде. And it was when Prabhupada was in Germany. Prabhupada was in Germany at the temple, Class. Шрила Прабхупада был в Германии, в храме в Шлосс. Yes, this was the big, now where Lord Nrsingadev is there. This was big palace they bought in Germany. Это был такой средневековый замок, и сейчас там находится божество Нарисимхадева. The German devotees, they were very, they were very strict. Немецкие преданные были очень-очень строгими. And when Prabhupada went there, of course, they had seen pictures of Prabhupada with Prabhupada hat on. So many of them had Prabhupada hats. Многие из них видели фотографии, где Шрила Прабхупада в особой такой шапочке, шапочка Прабхупады, и поэтому все они тоже купили себе такие же шапочки. They saw videos of Prabhupada, how he chanted japa, so they were chanting japa like Prabhupada. Они видели видео, как Шрила Прабхупада повторяет джапу, и они точно так же, как Прабхупада, повторяли джапу. So every morning, Prabhupada would go on his morning walk. He would just walk out of his rooms at the temple, and he would walk right in, like the farms. There are farms everywhere. И в округе это была сельская местность, было много разных ферм, и утром, когда Шрила Прабхупада выходил на прогулку, он шел по округе. So this morning, Prabhupada's on his morning walk, and there's a dozen devotees with Prabhupada. И вот в то утро с Шрилой Прабхупадой на прогулку вышло около 12 преданных. So they're walking through these fields. They're on the little roads, dirt roads going through the fields, walking. И вот они пошли по этим тропинкам. Это были такие глинобитные тропинки. So after some time, Prabhupada's ready to walk into this place, and one brahmachari says, Prabhupada, we should go this way. И вот Шрила Прабхупада поворачивает в одну сторону, а Брахмачари говорит: нет, Прабхупада, нам нужно в другую сторону идти. Prabhupada looked at him, he said, why? Шрила Прабхупада смотрит на него и спрашивает: а почему? So the devotee said, Prabhupada,
that's a field of wheat, and today is Ekadasi. И преданный говорит: Прабхупада, там пшеничное поле, а сегодня же Экадаши. He said, if we walk through there, he said, by our walking, we might breathe in some of the wheat, the dust from the wheat. И если мы будем идти через это пшеничное поле, то пыль с этой пшеницы может нам попасть в легкие. So Prabhupada grabbed his cane and he pointed his cane. He said, don't be a fanatic. Шрила Прабхупада на него направил свою тросточку и сказал: не будь фанатиком. So one thing I learned being with Prabhupada is Prabhupada was always practical. То, что я видел, путешествуя с Шрилой Прабхупадой, это то, что он был очень практичным. So Prabhupada was practical. Да, Прабхупада был практичным. So we follow all rules and regulations. We're very careful what we eat, what we drink, what we serve the deity. В то же самое время мы должны быть очень осторожными в том, что мы едим, что мы предлагаем, как мы служим божествам. But we know in certain situations we'll do what is practical. Но бывают ситуации, в которых нужно принимать какое-то практическое решение. So their rules are there, but sometimes there's exceptions. But they're exceptions. The exceptions don't become rules. They're exceptions. Есть правила, мы следуем правилам. Иногда бывают исключения, но мы не должны исключения возводить в ранг правил. So with Srila Prabhupada, again, he came to the West, sannyasi. He was 10 years traveling around the world. И вот Шрила Прабхупада, как саньяси, больше 10 лет путешествовал по всему миру. So sometimes on the airplane, he would have a 7-Up, maybe 10 times in 10 years. Поэтому иногда, путешествуя в самолете, Шрила Прабхупада пил 7-Up, но это было всего раз 10 за 10 лет. Maybe 5 times in 10 years. Может быть, даже и меньше, может быть, 5 раз за 10 лет. But what we see with his disciples, with what Prabhupada saw with his followers, if he did something in a situation one time, they wanted to make it the rule. Но что Шрила Прабхупада заметил, что некоторые вещи, которые он делал один раз, его ученики хотели потом сделать это правилом. So Prabhupada might have a 7-Up once or twice, but the devotees say Prabhupada had a 7-Up, they want to live off a 7-Up. Шрила Прабхупада пару раз выпил 7-Up, и преданные решили, что они теперь могут ежедневно пить 7-Up. Every morning, Prabhupada got up 1 o'clock in the morning to do translating work, but no one follows Prabhupada's and gets up at 1 o'clock in the morning. Шрила Прабхупада каждую ночь вставал в час ночи, чтобы заниматься переводами Шримад Бхагаватам. Но вот этому правилу почему-то никто не захотел следовать. But to hear Prabhupada had a 7-Up, Prabhupada ate a piece of chocolate, and they want to do it every day because Prabhupada did it once. Но услышав, что Шрила Прабхупада выпил 7-Up или съел кусочек шоколада, все остальные думают, ну теперь мы будем делать это каждый день. But no one will get up 1 o'clock in the morning, sleep 3 hours every night because Prabhupada did. Но почему-то никто не сокращает свой сон до 3 часов, не встает в час ночи, как это делал Шрила Прабхупада. Does that make sense? Это понятно? Yes. So, that's 7-Up story. Ну, вот такова история 7-Up. Yeah. So anyone have any questions? Можно Today? теперь задать вопросы. One of the devotees here today, that's the name of the devotee that was in the room when I brought Prabhupada to 7-Up.
Одно из имен, которое я здесь увидел, это имя преданного, который был в комнате, когда я принес Шриле Прабхупаде 7-Up. I won't mention any names. But it was the devotee that didn't want to let me in the room when I had Prabhupada's 7-Up. Не буду упоминать конкретное имя, но здесь есть имя того преданного, который был в комнате, когда я принес Прабхупаде 7-Up. Okay. I see there are a few questions. Yes, there are some questions. Ну, Абхирам Прабhu, давайте. Так, где у нас Абхирам? You have to unmute your microphone. You can ask a question. I see Ram and Nitai Patni. Так, Абхирам, где ты? Yes. Abhiram has questions. No? Можно включить микрофон Абхираму, у него вопрос. You have to unmute your microphone. Я просто уже потерял из виду, где он. Так, ну давайте попробуем Нитай Патни. Okay. Nitai Patni. You know, okay, that he unmuted phone. Okay. Хари Кришна, мои поклоны, пожалуйста, примите. Как относился Шрила Прабхупада к шоколаду и морепродуктам? What was Srila Prabhupada's opinion about chocolate and like seaweed, food from sea? Seaweeds. Food from sea. Seaweed. I don't think anyone ever served Prabhupada seaweed. Не уверен, что... Yes. Не уверен, чтобы когда-нибудь Шриле Прабхупаде подавали морскую капусту. You know, when I was with him, he did have chocolate sandesh on one or two occasions when we were in Calcutta. Когда мы были в Калькутте, я видел, как Шрила Прабхупада однажды ел шоколадные расагулы или просто шоколад и расагулы, что-то такое. And in England in 1970, 1971, I know Jamuna served him some chocolate. Я также знаю, что где-то в году в 71-м Ямуна однажды подала Шриле Прабхупаде шоколад. I know that one Maharaj, he tells a story. He gave Prabhupada some chocolate. Prabhupada said it was delicious. Один Махарадж тоже рассказывает, что он подавал Шриле Прабхупаде шоколад, ему понравилось. And then devotees told Prabhupada that chocolate had caffeine in it, and then Prabhupada said you should not have chocolate. И когда Шриле Прабхупаде рассказали, что в шоколаде есть кофеин, он сказал, что тогда его есть нельзя. So based on what devotees would tell Prabhupada, he would say certain things. In Italy, they asked Prabhupada if they could eat mushrooms. В Италии Шрилу Прабхупаду спросили преданные, можно ли им есть грибы. And then the devotees had told Prabhupada that mushrooms, they grew in the dark and they grew in stool. So Prabhupada said, no, you cannot offer. И Шриле Прабхупаде потом один преданный рассказал, что грибы растут в таких темных, тамасичных местах, и Шрила Прабхупада сказал, тогда грибы нельзя предлагать. And in Italy, the devotee said, Prabhupada, they go into the forest and they pick up mushrooms from the forest ground. They don't grow in the dark. They just grow in the soil. В Италии преданные сказали Шриле Прабхупаде, что они собирают грибы в лесу, а не в темных местах каких-то, где их выращивают. So then Prabhupada said that they could eat them. He said, but you don't offer them to the deities. Шрила Прабхупада сказал, ну тогда можете их есть, но божествам не предлагайте. So all these things, these are details. Эти вещи это не являются принципами, это детали. Most important thing, we chant our rounds, we follow the principles.
Самое главное, что мы должны делать, это повторять наши круги и следовать 4 регулирующим принципам. You know, Prabhupada saw growing up how it was the British that brought tea into India. Шрила Прабхупада рассказывал, что чай в Индию привезли британцы. And he saw the effect this tea had on everyone. И он увидел, как это сильно повлияло на индейцев. He would sometimes tell us about his wife, that his wife was addicted to tea drinking. И он рассказывал нам, что его жена была очень сильно привязана к чаю. One time at Bhaktivedanta Manor, there were some Indian family, they were visiting Prabhupada. Однажды в Бхактивиданта Мэноре одна индийская семья пришла, чтобы встретиться с Прабхупадой. And they were asking Prabhupada, why we can't drink tea? И они спросили Прабхупаду, а почему нам нельзя пить чай? So at that time, Prabhupada said to them, this tea drinking is not good. Шрила Прабхупада сказал им, пить чай нехорошо. And he said, my wife, she was addicted to this tea, drinking tea. И он сказал, моя жена была очень сильно привязана к питью чая. And then he laughed. Потом он рассмеялся. He said, I told my wife, either the tea goes or I go. И я сказал своей жене, либо я ухожу, либо чай уходит. And then he said, here I am. И вот теперь я здесь, сказал Прабхупада. So he made a little joke that he left his wife because she wouldn't stop drinking tea. Так он произнес эту шутку, объяснив, что он ушел из дома, потому что его жена пила чай. And then he said to them, he said, you can drink nimbu pani, it's very nice. И Шрила Прабхупада сказала, можете пить нимбу пани, это гораздо вкуснее. So that was Prabhupada. Таков был Шрила Прабхупада. Что? Абхирам. Не, наоборот, я обналичил туда $25. Абхирам, тебя включат Да. микрофон. О, спасибо большое. Хари Кришна. Hare Krishna. Мои поклоны нижайшие. Шрутакирти Прабху, Амбариш Махарадж. У меня вопрос простой в этот раз, не такой длинный, непоследовательный такого длинного ответа. Вот истории, которые записаны в книге «В чем сложность», они обозначены датами. И не смогли мы разобраться, это даты, когда произошла история сама, или даты, когда Шрутакирти Прабху их записал, или что-то другое. He was looking at your book, what is the difficulty, and each story has some date. Is it the date when you was writing the story, or it is the date when it happened? Generally, they should be the date that it was happened, the date that it occurred, yes. I didn't write the book until 1996. I started writing the book. So all the dates are in the 70s. Я книгу начал писать в 96-м году, поэтому там стоят даты, когда истории произошли. Or they should be in the 70s, yes. То есть там стоят даты 70-х годов. Еще у тебя что-то, да? Все. Yeah, when I wrote the book, I did not write in chronological order, but then when we put the book together, the editors, they advised me to put in chronological order. So that's how it ultimately turned out. It starts 1972 and it goes on from there to 1975. Сначала я записывал эти истории без всякой хронологии, но когда дело подошло к изданию, редакторы попросили меня все выстроить в хронологическом порядке, и вот так получилась эта книга. Yes. Еще? Should I answer the question right this time? Yes. Намаватар. Or maybe, Слышно?
Next question. Слышно? Yes. Да. Примите мои поклоны, Шрутакирти Прабху и все Вайшнава. Я слышал, один из ваших духовных братьев говорил, что мы не можем до сих пор постичь величие Шрилы Прабхупады. Вот хотелось узнать вам, насколько глубже открывался этот аспект во время общения с ним или, может, после, по мере духовного прогресса. Спасибо. One of the Srila Prabhupada's disciples, he said, we cannot appreciate fully the greatness of Srila Prabhupada. What about you? How was your relationship with Srila Prabhupada developed? Did you realize his greatness immediately or after some time? No, I don't realize. My realization is the older I get, the less I realize, the less I know. Чем дальше, тем я понимаю, что я очень мало осознаю Шрила Прабхупаду. The more we realize how great spiritual master and Krishna is and how insignificant we are. С течением времени мы все больше и больше начинаем понимать, насколько велик духовный учитель и насколько малы мы сами. If you read Srila Prabhupada's writings, sometimes his poetry, he expresses in his poetry how insignificant he feels. Devotee feels insignificant. И если вы почитаете поэтические произведения Шрила Прабхупады, он иногда там выражает это настроение того, что, насколько он чувствует себя незначительным. Таково настроение преданного, он осознает свою незначительность. But I can say from even before I joined Srila Prabhupada, we all understood Prabhupada's greatness because of what he was doing. Но мы, конечно же, осознавали величие Шрилы Прабхупады по его деяниям. And of course, once I became his servant, that just increased because I saw he was always Krishna conscious. Every minute of the day, he only wanted to please Krishna. Но чем ближе я ознакомился с Шрилой Прабхупадой, тем лучше я видел, что он всегда находится в сознании Кришны в каждое мгновение. Единственное, чего он хочет, это удовлетворить Кришну. So that was always evident, even to me as young devotee, young person. I could see that Prabhupada, his object was to satisfy Guru and Krishna. Даже для меня, хотя я был в то время очень начинающим преданным, было очевидно, что его единственное желание было удовлетворить Гуру и Кришну. And when I was with Prabhupada, I always felt like I mentioned like I had a bubble of protection around me. Как я уже упоминал, когда я был с Прабхупадой, я всегда чувствовал так, как будто у меня есть какой-то защитный скафандр. His effulgence was so great, his aura was so great, his Krishna consciousness was so great. Just by being around him, you were protected. Его аура, его сознание Кришны, его величие было настолько велико, что просто находясь рядом с ним, вы чувствовали полную защиту. So even I was in so many airplane rides with Prabhupada, I was never in anxiety that something might happen with the plane because I knew I was with Krishna's pure devotee and I was safe. Каждый раз, когда у нас был перелет с Шрилой Прабхупадой, я ни разу не чувствовал никакого беспокойства, что что-то может случиться с самолетом, потому что я знал, мы вместе с чистым преданным, поэтому тут все Кришна контролирует. And that's actually a fact. We take shelter of the pure devotee, we're always protected, we're safe. And that's by following instructions. И это факт. Если мы принимаем прибежище у чистого преданного и следуем его наставлениям, то мы всегда находимся под защитой. Prabhupada says very clearly, if we chant our 16 rounds, Maya cannot touch you. That means we're protected. Шрила Прабхупада говорил, что если мы повторяем 16 кругов, то мы находимся под защитой. Майя не может нас коснуться. So devotee,
we should develop that faith. We chant our rounds, we follow the principles, we're protected by Krishna. И если мы следуем 4 регулирующим принципам и повторяем 16 кругов, то мы будем находиться под защитой. Okay, we have 3 more questions at least here. Yes. One at a time. Примите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Шрутакирти Прабху, расскажите немножко о том, как Шри Прабхупада повторял джапу. Я слышал, что Харишаури Прабху рассказывал, что вот эти записи, где есть, Шри Прабхупада повторяет джапу вслух, но это как бы, насколько я понял, это как бы для записи, а обычно он ее повторял бесшумно. Можете рассказать, пожалуйста, о том, как джапу повторял Шри Прабхупада? He heard that Srila Prabhupada was chanting japa without sound, like silently. But we have these tapes. This was recorded especially for the sake of recording when Srila Prabhupada was chanting aloud. Is it correct that Srila Prabhupada was not chanting loud japa? Yeah, that's correct. Да, Yes, I think he did that especially for the recordings, for the devotees to hear him chanting japa. But every day, yes, go on. Да, Шрила Прабхупада делал эти записи для нашего блага, чтобы мы слышали его громкую джапу, а так обычно он тихо повторял. Yes, so for, especially if we're in a group, if everyone's chanting loudly like that, very difficult to hear your own japa. Japa is more or less silent meditation. Not silent, but quiet meditation we do as individuals, even if we're in a group. Когда мы в группе, если каждый будет громко джапу повторять, то никто не будет слышать свою джапу. То есть джапа — это такое довольно тихое повторение. And Prabhupada did 16 rounds. He said you should be able to finish within 2 hours. И Шрила Прабхупада говорил, что свои 16 кругов мы должны укладываться в 2 часа. And if we're not doing that, then it means we're not concentrating properly. И если у нас это не получается, значит, у нас недостаточно концентрации. And there were a few occasions when I was with Prabhupada and Prabhupada was in his room and people were nearby and they were chanting their japa so that he could hear them. Но Шрила Прабхупада вот эти записи сделал для того, чтобы его можно было слышать, его джап. And he told me to tell them if they wanted to chant so loudly that they should go where they didn't disturb him. И если какие-то преданные повторяли громко, Шрила Прабхупада их просил пойти в другое место, чтобы они его не беспокоили. Harinam is meant to be done loudly. Харинама — это громкое, да, воспевание. That's for congregation, chanting. That's for kirtan is for congregation. Киртан, харинама — это для совместного воспевания. On the airplane, Prabhupada would chant japa, but no one would hear his chanting. В самолете я сидел рядом с ним, и он повторял джапу, но я не слышал никаких звуков. Abhiram is asking about the stories dated by 7 October. There are 3 stories in your book with the same date. Did they happen on the same day, these stories? I don't have the book in front of me. I mean, it's certainly possible, yes. У меня при себе просто нет книги. Вполне возможно, да, что они в один день произошли. I can't say for sure. I don't know what stories he's speaking about, but what one can say, one story is what one can say in 3 minutes. Another story is these are not chips, and fairy tales for the grown people. Yes, again, it's possible. Would it make a big difference if they were all on the same day or different day?
Вполне возможно, что да, они происходили в один день. Yes. He seemed very technical. That's okay. I was never, one thing, I didn't keep a diary when no one was keeping diaries when I was with Prabhupada. Когда я путешествовал с Шрилой Прабхупадой, я сам не вел дневники, и никто другой ничего не записывал. So, like myself, Shaima Sundar, we had to rely on our memory. We also had to rely on recordings that we made at that time. Но были какие-то записи, и что-то мы запоминали. Потом, когда мы стали все это восстанавливать, мы использовали также записи. And then by the time Hari Sari became servant in 1976, technology was much different than it was when I was his servant in 1972. It was much more advanced. Когда Хари Шаури стал слугой Шрилы Прабхупады, технологии уже сильно продвинулись, и они были гораздо лучше, чем в те времена, когда я был слугой в 72-73 годах. So when he was servant, cassette tapes were much more available all over the world. When I was Prabhupada's servant, I didn't record on cassette tapes. I recorded on reel-to-reel tapes, which were very limited. Когда я был Шрилой Прабхупадой, были еще бобинные магнитофоны, и нужно было все это записывать на этот магнитофон. А когда был Шрутакирти, уже появились кассетные диктофоны. So when I wrote... Наоборот. Когда Хари Шаури Прабху, они уже появились кассетные, а когда был Шрутакирти Прабху, были бобинные. Да. So when I wrote my book, I took it from notes that I had spoken to Satsvarup Maharaj back in 1978. So most everything I wrote came from those notes that I spoke to him just 1 year after Prabhupada left. И основные записи я сделал в 1978 году, когда меня попросил Сатсваруп Махарадж для воспоминаний, и на основе этого потом уже все остальное. And I didn't, in my book, I didn't put, if Prabhupada, there was a lecture that was recorded, I didn't put those into the book. It was all very personal, as it says. They were intimate stories. If it was recorded, I saw no need to put it in. Anyway, that's how I did. И те истории, которые записывались, я их не включал в книгу, я туда включил только какие-то сокровенные истории, которые не шли под запись. So they were all were personal experiences. Это был мой личный опыт. Okay. One devotee is asking about a story about Damodar Maharaj. What about? what about Damodar Maharaj? I don't know, some story, you had some story about him. Yes, I told that story actually the other day, the story about the criticism, his godbrother. He was the godbrother who came and wanted to see Prabhupada and complained that his godbrothers were criticizing him. That was Damodar Maharaj. История, попросили рассказать историю о Дамодар Махараджа, но это та была история, которую я на прошлой неделе рассказывал. Это был как раз тот преданный, который приходил и всех критиковал. So he was the godbrother that Prabhupada said, if he comes, I don't want to see him. That was Damodar Maharaj. Это был тот духовный брат, о котором Шрила Прабхупада сказал, когда он будет приходить, его ко мне не пускай. Это и был Дамодар Махарадж. When I told you that, Maharaj, I told you that story to the group last week, but I didn't mention his name in the story. Я рассказывал эту историю на прошлой неделе, но не называл имя. But he was the person that Prabhupada was referring to. Ну, это вот как раз тот преданный, о котором говорил Шрила Прабхупада. The time is up now. Okay. Yes, it's 2:30. All right. Thank you, everyone, for your participation.
hope to see you all this weekend on whatever we do. Те, кто захотят, присоединяйтесь в субботу в то же самое время. В этом же зуме будет продолжение. Харе Кришна. Hare Krishna. I hope I satisfied everyone today. I hope 7-Up story was okay. So you can all go out. Надеюсь, You что can all все go были on the airplane. You can all go on the airplane and have a 7-Up. Те, кто будут летать на самолетах, могут попить 7-Up. Anyway, our business is always remember Krishna, never forget him. Но That's our main business. самое главное, мы должны всегда помнить Кришну и никогда его не забывать. At the time of death, we want to remember Krishna. We don't want to remember 7-Up or chocolate. В момент смерти мы хотим помнить Кришну, а не 7-Up или шоколад. All right. Srila Prabhupada ki jai. Ambarish Maharaj ki jai. All glories to the assembled devotees. Шрутакирти Прабху ki jai. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Thank you, everyone. Спасибо большое всем. Харе Кришна.